Happy 135 subscriber guys. So let's have a test battle Grand Dagger versus Summer. So may tatlo akong channel na kakulong ngayon, si Casey versus si Red Eye saka si King versus. Okay, sana natin na lang. Okay, next battle. Nga pala guys, ito na yung mga nakakulab natin. Casey verse, Red Eye, saka si King verse. So yun na, let's go. Happy 135 subscribers, Dave Vlog. So maglalaban tayo. First to 1 point wins lang. So yun. Si Turbo Sparden attack ay naka defense mode, naka right spoon versus GATDs. Pero yung driver iba. So Turbo Sparden 1. So next si yun yung nag-ilis, naka-high mode siya. Versus gold GATDs. Pero yung driver niya kay Mercapia. Kasi yung win. So, hindi natin talaga. So, next si Jayden of Alabama dito. Nag-refer na si Fulvin. So, nanalo na si Red GATDs. So, I hope you enjoy. Please follow Bayvlog X. So, bye! 135 subs, Bayvlog X. Ito yung mga ko sa'yo. Battles lang. So, let's go! Saan anong magawa pa bro? Happy 135 subscribers sa'yo, Bayvlog X. Yo, what the heck? Yo, so Bayvlog X naman. Basta sa'yo bro. Happy 135 subs bro. Yo, happy 135 bro. Kung may time pupunta ako sa ibang kanyo mo. Happy 135 subs na bro. Oh she. What the heck? Happy 135 subs bro. Sorry kung pa. First time ko lang kasi makikikolab. Sorry. So yun lang guys. Happy 135 subs kay Bayvlog X. And sana lumago pa siya guys. Subscribe na siya guys. Yung YouTube niya, search nyo lang Bayvlog X. And ako din guys, subscribe nyo lang guys. Thank you so much. 135 subscriber kay Bayvlog X. Let's go! Let's go! X-Wing versus Grandmaster. Finish!
35 subscriber kay Beyblade! Let's go! So yun lang guys, so kung nagustuhan nyo itong video na to, huwag nyo kakalimutan mag-like, share, and subscribe. Huwag nyo rin kakalimutan mag-subscribe dun sa 3 channel na nakakalob natin. So salamat guys, salamat Casey Burst, Red Eye at King Burst. So yun lang, bye bye.